Hallelujah. My next song, it ufanele ubukhosi, ufanelwe ukudunyiswa ngaso sonke isikhathi. Oh hallelujah, sohlabelela sithokoze, hallelujah, amen. Situfanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Oh hallelujah, sohlabelela osithokoze sikule, hallelujah, amen. Oh ufanelwe ubukhosi yena, owanqoba wasifela thina. Sithi ufaneleke, ufanele ubukhosi yena. Sithi owanqoba awasifela thina. Oh sithi ufanele
Situfanelwa sikhule sonke. Owanqo wasi asikhule sonke. Ufanelwe ufa. Ufanelwe today for another place and time, with so much more to give, so much life to live, so much love you left behind. That's what makes it hard for me, that's what makes it so unfair. I only know that someday, somewhere, every time I start missing, not having you around, I'll remember it's just so long for now. We will meet again, we will meet again. Though I must let you go, I know it's not the end.
When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I got, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole. Every bit, all of it. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. Sing it as well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when our faith shall be sight. The clouds we roll back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. Because of you, Jesus, it is well. It is well with my soul. Apha ngithi hayi Nkosi kulungile.
Ngifuna ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Today ngishutha i-live DVD kokuqala since ngaqala ukuba kule somanda empilweni sethu kulungileke noma kukubi kulungile kodwa makhume wena makwintando yakho abanomukhololwe enyakasisakema abanomifunguvungu sifika Baba mafume wena ngempilo zethu noma kwenzekani mafume wena baba uthi nomusa kubuhlungu ekulungileke
mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethumumbi bekukhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshisa emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi mangabe uyabazi wena labantu mangabe labantu abenza nje uyabaza amagama akho kulungile
ithi ufanelwe ubukhosi, ufanelwe ukudunyiswa ngaso sonke isikhathi. Oh hallelujah, sohlabelela sithokoze, hallelujah, amen. Situfanelwe ubukhosi yena owanqoba wasifela thina. Oh hallelujah, sohlabelela osithokoze sikule, hallelujah, amen. Oh ufanelwe ubukhosi yena, owanqoba wasifela thina. Sithi
sithule sonke. Owanqo wasi asithule sonke. Ufanelwe ufa, ufanelwe today for another place and time. With so much more to give, so much life to live, so much love you left behind. That's what makes it hard for me. That's what makes it so unfair. I only know that someday, somewhere, every time I start missing, not having you around, I'll remember it's just so long for now. We will meet again. We will meet again. Though I must let you go, I know
apha ngithi hayi Nkosi kulungile. Ngifuna ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Today ngishutha i-live DVD kokuqala since ngaqala ukuba kule ndima yomculo, and ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi anginikeza le chance. I'm celebrating 12 years today. Hallelujah. My next song is somandla empilweni zethu kulungileke noma kukubi kulungile kodwa makhume wena makwintando yakho abanomukhonolwe enyakasisake ma abanomifungumfungu sifika Enkosi baba. Asaqala umsebenzi namhlanje kwincwadi yethu yenkqubo yamaRhabe. Iphepha ezantsi kanye phezulu. Ngo-158 athi lo mbhali yonke inyama injengengca nabo bonke ubuqhaqalo bomntu bunjengentyambo yengca. Ingca yoma ivuthuluke nentyambo yayo ke lona izwi lenkosi limi ngonaphakade. Ndikhuthaza nguYesu xa isithi mna ndiluvuko ndibubomi itsho inkosi Yesu Kristu lo kholayo kum noba uthe wafa kodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekhola kum abasayi kufa naphakade. uDavide asikhuthaze athi nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiko kabubi ngokuba unam wena intonga yakho nomsimelelo wakho yandithuthuzela. NguYehova onikileyo kwaNguYehova othabathileyo. Igama likaYehova malidunyiswe. Mandicele kulomzuzu ubawo uvuso
asivule lo mthandazo alenkonzo ngomthandazo. Bawuvuso masithandaze. Kusanitize. Egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele, amen. Thixo bawo olungileyo, mdali wezulu nomhlaba, ngalomhla we-25 kuJuni kulonyaka suku weThixo wethu, besingazi bawo olungileyo okokuba sabe sithe nqwadalala kule ndawo. Kodwa ngenxa yobaThixo wethu izigqibo zezakho, nangawo lo mzuzu Thixo sisanyusa ubukhulu bakho. Sisavuma Thixo sisathi nguThixo nangaloku mzwe bawo ingcwele. Sisondeza kuwe Thixo wethu inkonzo kaMthwakazi. Siguqa Thixo zinyaweni zetrone yakho bawolungileyo. Sicela amandla akho Thixo wethu. Sicela umoya wakho oyingcwele wehlele ngezantsi bawolungileyo. Uyisungule lenkonzo ngesidima nesithozela esiyifaneleyo Thixo wethu. Sithi ngena nathi Thixo onamandla amakhulu. Sithi ngena nathi kwelisango Thixo. Usinika amandla Thixo wethu okuthuthuzela Thixo inhliziyo ezikrazukileyo. Usinike Thixo amandla okuvala inxeba elisenhliziyweni likamama uBhengu babo oyingcwele. Sicela Thixo amandla okuthuthuzela umalusi bawolungileyo. Sicela Thixo ngenxeba yakho engunaphakade usule abantwana bakhe inyembezi Thixo wethu. Kubuhlungu Thixo wethu. Asikwazi nokunkwalambisa bawo olungileyo. Kubuhlungu kumkelwa ngumzali kwabantwana. Kodwa kuba sinoThixo onguwe, asifuni Thixo kube endleleni yakho. Kuba uyayazi wena eyona plani unayo ngathi. Sicela umoya wakho oyingcwele wehle nangalo mzuzu Thixo wethu. Sicela Thixo lenkonzo Thixo kuthi ukuyithandaza kwayo ukushunyayelwa kwelizwi lakho Thixo wethu zonke into ezizenziwa apha zibe intuthuzo lesilungekileyo kwelikhaya lakwaMahlulo Thixo wethu. Singena kwesinye isigaba bawolungileyo. Sesigqithile sokuqala wasikhokela wena. Nakaloku nje Thixo wethu sithi sikhokele. Khokela Thixo umthandiso wakho mbeke ngaphambili. Mlungise Thixo wethu. Mnike umnqashe amandla awodwa bawolungileyo okwazi ukuthetha nathi. Sinike ukomelela Thixo singalahli ithemba bawolungileyo. Singabhaduli Thixo ngenxa yentsholongwane singayiboni ibivela ngaphi na. Kodwa sazi into enye into wena uyawuhlala unguThixo ngamaxesha onke. Nakaloku nje bawolungileyo. Sicela lo nceba yakho ngunaphakade sisithi ngena kule nkonzo uhambe nayo bawolungileyo. Hamba ngaphambili Thixo wethu. Hamba ngasemva. Sixhase ebudeni bemini nje Thixo wethu. Ukuze uzuko lwakho Thixo luphakame. Ngoko nangunaphakade, amen. Wa ezulwini ngasipena
ngasethuze mihla ngemihla usixolele izono zethu nje ngoba nathi sibaxolela abo basona yothina ungasingeni si ekuendweni zo zisindi sengo hlaqalweni ngokumka nebo bakhona mandla awakhono bungcwali sabubo bakho kude kube kuna phakade amen udumise kuyise aku Yesu nyana naku moya oyo ingcwele njengomanzalo sekhalekeni unjalo kunje kuya kumana kubanjalo kude kube kuna phakade. Amen. Brothers and sisters in Christ, allow me to conduct this service as it was conducted by our former reverends. In the United Congregational Church, we do not have a program director. The minister is the one who conducts the funeral. Now, I will call upon umama, ubengu, nabantwana to do a tribute ku sister na kuntombi yakhe. Bangeza ke ngaphambili basiphe ke amazwi ekuthetha. Over to you, mama and children. Enkosi. Mthwakazi, my dear sister, it has never crossed my mind that I would be sitting here today paying tribute to you. There's 13 years difference between us, and with that would have expected it to be the other way around. But God had other plans. You were the last born, and you were loved by everyone in the family because of your kindness and maturity. Young as you were very versatile. You were my confidant and problem solver. Whenever I had problems, you were the first person I would approach for a solution, and you would solve it amicable. At times, you would take matters to yourself and say, Suka, bayekele apha kum unyabe gqitha wena. Ndizabasota ngokwam. And you will do it exactly like that. You were so kind. My house is just a few kilometers from yours, but every time I visit your place, you would make sure that I eat something before I leave. And that applies not necessarily to me or family, but to everyone. Your death came as a big shock to me because I believe that you were on the road to recovery. I had spoken to you a day before
on the phone and you sounded better. On revisiting our last text messages on WhatsApp, I noticed that you were last active on it on Thursday at 23 hours 32. And it hurts so much now, knowing that at that point in time, it was the beginning of your end. I'm consoled by the fact that the end was quick and you didn't suffer long. May your soul rest in peace, Jojo. Ndemenkwana, I will always cherish the memories of your feisty spirit and the joy you brought into my life. I will miss our conversations, light-headed chats and laughs. Living without you will be very hard. My mornings since the news of your eternal sleep have been colder. The sight of your smile and the sound of your voice linger in my head. Death is selfish. It takes and doesn't give back. It is incredibly difficult to come to terms with the fact that I will never see you again. Hold on, see you or talk to you again. Sky, I will miss you. You will never be with us physically, but I promise your spirit is a flower that will never wilt in our hearts. I will honor you forever. The light that you brought to the world will shine on forever. It will radiate through the lives of Vusi, Tumi, and Sinta, and this earth. It will radiate through the lives of your nieces, nephews, and grandchildren. Your spirit will encompass us with stillness, for we know you are watching us. If there is anything I can give you now, something to connect me to you, it is the promise that I will look after Vusi, Tumi, and Sinta. Asekai, uyithandile ifamily yakho. Umthandile umalusi nabantwana bakho. And ndiyatsho ndithi, the day on the 16th, the day ndandikubona uba uyasishiya, ndafonela i-ambulance, ndalwa ndiqalekisa, forgetting that you wanted uba umke ezandleni zomyeni wakho. Ndiyaxolisa mntana sekhaya, ungalala ngoxolo. Uphindiwe Bhengu, indodakazi yam nguMthwakazi. Beyindodakazi encinci, kodwa into ebezenza ibingathi ngoyena umdala. Nguye ebethatha izigqibo zezinto eziza kwenzeka. Ndifikele kuye apha emzinam. Sibe kunye ekitchini, athanda undincedisa, maphindi this, maphindi that. Kumnandi, bekumnandi kakhulu ukuhlala noMthwakazi. Ibe yinto kuyonke kum. Bengusister wam, eyindodakazi, eyi-friend. She was my confidante. Ebendilwela amadabi ke kabhuti wakhe. Besolvelwa nguye xa kukho ingxaki. Ibe nguye olwa amadabi. uMthwakazi usithandile. Usithandile sonke. Uthandile abantwana bam, uthandile ifamily yakhe. Hayi ke ebewes ngoku bephesheya. Besiyazi xa ebuya kuzaba mnandi. Uzazi ndinyengezela izinto, abuye nabantwana bami bathengele impahla zaphesheya. Bekumnandi kakhulu ukuba noMthwakazi. Bendimthanda naye ebendithanda. Ebesithi xa ebiza abantwana bam, athi abantwana bakaCamako, ndizibuze ke ngokuba mna ayingobam nabantwana.
yonke into edibene namaqoqo nje uyayibanga, uyawathanda amaqoqo kakhulu. Xa ibiza umuntu ongumqoqo ngumamqoqo. Uthandile nabazali bakhe. Yonke into utata, umama, utata this, umama this. Ndikhumbula iChristmas yokugqibela ka-2019. I-organizwe nguMthwakazi, wayenyanzelisa uba mayibe khona. Kanti uthi goodbye, uyasigqibelisa. Sizawuhlala simkhumbula, sizawuhlala simcinga. Ungabi naxhala mamqoqo. Sizabajonga ootumi nooSimtha. Nomalusi naye sizamjonga naye. Akho nto izawusilela apha endlini yakho. Sithi phumla ngoxolo mamqoqo. Sohlala sikukhumbula. Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo. Side sibuye sibonane. Enkosi. Mimi, your love, indlela bobathanda ngayo abantu, asophinde siyilibale loo nto. I doubt uba ndawuze ndiphinde ndiye kwa-3. I doubt uba ndawuze ndiphinde ndiye eQuzeni. I doubt uba ndawuze ndiphinde ndiye kwaSisilase. Yonke nje indawo obufana uba ukhona kuyo. Because wena usisikhukhukazi, thanda wonke umntu. It's a matter nje of 10 minutes umuntu efikile apho ukhoyo uyakhululeka. Kunjalo nje uyagada wonke umntu, awunazi-levels, awunabani nabani, thanda wonke umntu. Yaba ngathi sithetha into enye mini. Your love oyikhuphela kuwo wonke umntu. Hayi ke andithethi your family. Andiyazi ba ushiye amasana uqala kumyeni wakho. Lusana lwakho oludala nabantwana bakho. But uThixo uyayazi into ayenzileyo. Athi amaXhosa isitye esihle asidleli. Dala ndalazo lokuqhalo. Kodwa bendiqala ukulicingisisa apha kuwe. Ndathi tyhini banyanisile amaXhosa xa isithi isitye esihle asidleli. Utshilo uThixo wathi ndizawuthatha lo baxhomekeke kuyo bonke ngoba besijinga kuwe sonke. We will always love you, Mimi. Uhlala unjalo. Siza kukhumbula soze sikulibala. Love you. Nkosi. Mimi, that's what we all used to call you. Ingathi liphupha. I still cannot believe it that you are gone. I think the day when you passed, bendithethe nawe at around 12 o'clock in the afternoon, usithi you are trying. I must pray for you. I remember, Sisi, the first day I met you, it was before nditshate no-XB. Naza ndibona ndisekhaya ezantsi. Apparently you commented ngemilenzi yam usithi ayimihle imilenzi yam ifana neyakho. Yo, andiyazi uba sizayiqala njani le nto, but then it's okay. Undithandile. Thank you so much for that. Thank you for standing up for me. Yayazi sometimes xa sisekitchen I'm not very good there, but buyimele wena into yam, usimele i-story sam. If I've started something, you always finish it off. Uyazi bana amandla amaqala apha phelelepi. Thank you for the love that you've always shown me. Thank you for loving all of us apha kwaBhengu. We'll always love you. We'll miss you. Don't worry about the girls. We've got their backs. I'll try by all means to be there for them. Whether it's school functions, whatever I can do, I'll do my best. Rest in peace, Sisi. We'll always miss you. Hey, Mimi.
Things are never going to be the same without you. We're going to miss you. Like, you are literally everyone's second mom, basically. Like, you were the confident, not confident, but you were the one person where the young ones could come to you and tell you that, hey, Mimi, this is what I did and I need your advice, you know? Because we were scared of our mothers, like, Mamu's routine or whatever the case is. I knew that I could come to you and speak to you about if something had ever happened. And I knew that you wouldn't judge me, you would love me, and you would tell me, I wait 2 years or whatever the case is, you know? And I'm going to miss your cooking. Bisto, yako, like more than anything. And you will always remain in our hearts, like, and we love you unconditionally. And you'll always remain in our hearts, and we will do our best to live up to your name. We'll do our best to also take care of the kids. We'll do Simta, and take care of each other in Vusi. So we know you're going to be watching over us, because, I mean, you're the biggest guardian angel we've got right now. So we love you with unconditional love, and you're always in our hearts. Lady, bye-bye, lady. Siyakhumbula kho mina uqeda sakucinganga. And ngasuyazi uba uhlala sikuthanda. And siyabulela indlela osikhulise ngayo, indlela osithande ngayo, lady. Bye-bye, lady. Nkosi. Lady, umke sisakujongile. Ndifuna nje mna ubulela imfundiso zakho, ngoba sesingaka nje singalamadoda semfundiso zakho. Ndiyakholwa ukuba uThixo ukuthathele ngakuye. Ndiyakholwa ukuthi uThixo bekuthumile emhlabeni ukufezile. Usikhulisile singalamadoda mane kwade kwaleli xesha. Ndibuhlungu ke uba umka sibe thina singekawafumani awethu amakhosikazi, ngoba ndiyakholwa ukuba abeyawufunda kakhulu kuwe, ngoba imfundo yethu nokuqiniseka kwayo nguwe umntu oye wanegalelo kulo. Sithi hamba kakuhle ke Mazikhali Diyeka, ubungumama uyinto yonke kuthi. Umzamo omhle uzamile, uqhatso ulifezile. Sikhula ngenhliziyo ezithobekileyo, nanjengabantu abakholwayo ke siyakholwa uba uThixo usecaleni kwakhe. Enkosi. Dabawo, we want to bid you farewell, first of all. Thank you for imemories or shares on or share nathi. Siyathembisa ba uTomi lo Simta saba nakanela. Thank you for everything you've done for us. Yeah, thank you. I never thought in a million years that I would lose the love of my life when I'm mama. But I know someday that I'll understand why God has taken you so early. Mommy, you've done everything for us. Everything. And I'm truly grateful for the years that I've had with you. You've taught me how to be strong, and I promise that I'll continue to be strong. I'll be strong for Usimta, not Daddy, because I know that's what you would have wanted. I will always cherish the memories we have together, the good, even the bad, the times you would shout, tell us what to do, everything, Mama. I love you so much. I'll forever love you, Mama.
And now I promise to always protect Simta and to love her the way you loved her and me. Thank you. Umthandazo wam ukubekela indlebe ukuzibika kwam musa ukuthi tu ezinyembezini zam ndikumphambukeli kuwe undwendwe njengoba ubonke sisivile amazwi amnandi asuka from family members. If I am going down now, desire great tributes from the in-laws. Am I on point? Yeah, this last one. Tributes from in-laws, Mrs. Gwen Mandlini. Can we be given a tribute from Mrs. Gwen Mandlini? Aliko. Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ngenene ndinguye umama uGwen Mandleni. Ndithanda ukuthi bonke abantu phaya ekhaya beve. Amen. Apha sikhona ngenxa kaThixo othandileyo ukuthi amthabathele esandleni sakhe umakoti wethu. Okokuqala mandizazise ndingumakazi mna kumalusi Mahlulo. Ndingumakazi omncinci. Abantu abaninzi bathanda ukuthi ndingudade bomalusi bathi ndingusisi wakhe. Ewe bakhula nathi omalusi. Nam ke ndisemncinanana kuthiwe sisi kum xa ndibizwa. Siyamulela uThixo kwela khaya la kwaMahlulo. Simulela kakhulu ngemisebenzi emihle yalo mntwana woJojo. Nkosi yam, ngathi ndiyayibona loo mini efika abantwana basekhaya abangcwele. Sendaswela amazwi. Oh Nkosi, ncede Thixo, ncede bawo. Ndifuna ukugala mna ndincede somandla, ndincede, ufuna ulila. Ufika Nkosi yam eziswe ngabantwana bakokwabo njengoko isiko lethu ligqityiwe. Wafika ehamba nabantakwabo the late Camagu nabanye oJojo basengasekhoyo. Ufikela kula maxhegwazi namaxhewukazi asekhaya. Afike umakoti wethu Nkosi yam enzelwe zonke izinto zasesiXhoseni. Nkosi yam wenzelwa yonke into. Wathiywa igama lokuba nguNokuthobela. Xhewukazi lethu umama uNobanzi esekhona.
wenza isimanga elixhewukazi lathi makuhlatyelelwe ingoma. Hey, wathi makuhlatyelelwe iculo lakhe esithi lo ufikileyo ngokumolokazana ngomnye uhlobo. Wathi ndimbona apha emehlweni zange ndimbone. Hayi ke sithethe kube mnandi. Lizingise elixhewukazi lithi mandiha benawe Yesu kuzozo kindlela zami izwi lakho mandilive lonke ixesha Nkosi yam. Ungoyiki phefumlo yodika Nkosi yam. Doyana yodingabiki itiza emva kwamandihlale mandihlale nawe Yesu kukufa kwam oyana endezulwini loyile kuwe Nkosi. Amen. Wathi kanti uyam-injector. Wathi kanti uyam-injector neentsuku zakhe zokuhamba emhlabeni umama sezifikile. Wathi nokuthobela. Nokuthobela, igama lakhe nguNokuthobela. Wathi uyabona ke uzuthobele zonke izinto zalapha kulo mzi. Andizokubiza la magama amaninji abizwayo akhona. Eli gama lalinomahluko, lamonamahluko. Wathi uyabona ke umfazi othobekileyo iba ngumfazi onesidima. Umthobela umyeni wakho bathobela abantu bomzi. Umzi wakho Mahlulo omkhulu. Wenje njalo ke unokuthobela endleleni yakhe yokukhonza. Usikhonzile bangcwele, usikhonzile. Athi unokuthobela sekukubi kwelakhaya. Ngamaxesha anzima seyimkile le nkondekazi. Salibona ligama likaNokuthobela ukuba belithetha ukuthini na. Oh, uNokuthobela khange afike asicalucalule kwelakhaya. Ubisihlanganise sisonke. Wasihlanganisa ngothando. Olathandwa lakhe. Wathi Nkosi yam Thixo namandla onke ndakumjonga. Intombi ihamba kancinane. Ihamba kancinane ayithethi kakhulu. Kodwa ngamandla iyakhawuleza. Iyakhawuleza inamandla okwenza izinto ezinkulu. Ndithi ndakumjonga ndithi somandla ngenene usiduli uvukile. Sister bam sister wethu phaya. Okhoyo phakathi kwethu waba nguspinal bifida. Ubesithi xa ebona uNokuthobela athi mama. Athi nanku mama ufikile. Athi nanku mama. Ndithi ngophuma ndijonge nanku mama ufikile. Oh Nkosi yam. Silahlekelwe emaqwashini silahlekelwe.
silahlekele ngendlela Nkosi apha esingazi ukuthi nguYesu Kristu yedwa onokulingciba inxeba lethu. Ngoba thina besisidla namhlanje Nkosi yami sijonge kuwe somandla ukuthi uncedo lethu lawuvela phina kuwe ezintabeni. Ngoba sithi malusolungileyo xa uthe wamthatha phakathi kwethu bawethu ethembekileyo Yesu Kristu ngexesha elinje. Haleluya, ushiya abantwana bakhe Nkosi yami. Ndiyabona ukuthi Nkosi uThixo usithandile ukuba azoba lukhanyiselo kweli khaya lethu. Sibulela ukwenza kukaThixo ke ngoba akamthathanga ekude namadinga akhe. Sibulela zonke izinto sikholwa ukuthi uThixo wosenzela. Bawethu ingcwele siyambulela ngoNokthobela ube lulutho. Inkosi isima isincede nakaloku nje ngelihle igama lakho. Amen. Amen. Thank you Lord. Nkosi. Masibulele mama Gwen kakhulu ngamazwi wathethileyo. Now sizawahamba. Ndifuna wena sikhavarishe obituary after the speakers have all spoken. Sizayifunda i-obituary. Okanye izawudlalwa if ngaloo ndlela elungiswe ngayo. Now mandinike her friends. Mandinike uMiss Mimi Nelani noNcumisa Mnyani. Mandicele baze bobabini omnye ame ngapha omnye ame ngapha at the same time if they are not on the camera. Over to you Mimi and Sis Ncumisa. Nkosi umfundisi anibulise apha ngaphambili kule tafile yaba bekekileyo. Ndibulise ifamily yakwa Mahlulo nefamily yakwa Pengu. Ndibulise izihlobo nezalamane. It's a very difficult day. I'm talking here about somebody whom I have known for 40 years. We met at Philemon Ncelwane High School in 1980. Yena esuka inanda seminary, mna ndifunda ePhilemon Ncelwane High, kwaku standard 6. So when we met, she joined us with standard 7 ePhilemon Ncelwane. We are talking about friendship and sisterhood that has spiraled over 40 years. As each homike, as each sisters, we meet, we laugh, we talk, we love. We became friends immediately. And sasingayazi nobana we are from the same clan. Sasingayazi nobana abazali bethu bayazana. Tina on our own, we're doing our own thing. By the time abazali besibona, babona i-friendship yethu seyiqhubekeka. Nabo bancedisa ke basithathe kuloo ndawo kuloo level besikuyo. I remember and jombana sizi friends njena and we singomaqoqo sobabini. Singomimi sobabini. But I changed owami umimi ndamfakela u-E apha ecaleni just to make a little difference. Ngo-1980 ngalo nyaka afika ngawo St. Matthew ePhilemon Ncelwane kwabakho i-strike. Nguye owarhogolayo uba ikhona into ezakwenzeka on that particular day. What she did, ufika ke ngoku yi-break time. I-strike sizawuqala kanye nge-break time. Usually sasingayi ezivenkileni kwa-9 because kwakuba nzima ubuya, kwakufuneka ubaleke ngoku xa kufuneka ubuya ibhell iyakhala. So we are buying mostly komnye umzi owawukufutshane, umzi owawuthengisa ikota neliva nerama. On this particular day athi yena masingayipha masiye ezivenkileni kukho into ezakwenzeka. And we are like, yintoni ezakwenzeka? Asibuzi. Kodwa ke siyabuza but siyaya ezivenkileni.
organizers the strike were not properly organized. So kwafika phaa ezivenkileni wonke umuntu ulapha ezivenkileni kuyaphithizela nje kuhloko senyuka. Mthakazi ke akayithandi into idle. Usoloko efuna ukwenza into ngaloo nto. Angene ngaphakathi evenkileni kwaStutu's Den. Abuye athi, jongani kukho into endifuna uyithenga. Khanisaphe nezimali zenu zelunch. Hayi simnike izimali zelunch. Ndithi mna kuye inoba ndandibethele ndithi wena le nto uzayithenga izahluthisa pho because ke xa sesilapha ezivenkileni fanele sithenga amafethu ne-escort. Athi yena izahluthisa angene evenkileni kanti uyothenga i-Romani creams. Sawutya i-Romani creams ngelunch madoda asizolamba imini yonke kaloku siqhela ikota. Kanti ngale mini izaba nde and izaba mbi imini yethu because kwaculwa ingoma kwenyukwa kwayiwa on the other side kungathi kuyiwa kule ndawo kukho imall khona ngoku. Athi gqi amapolisa asidudula uMiss Mahlulo uyayazi loo nto leyo. Asidudula sibuyisela back esikolweni eQuad. Salayishwa ezivenini sayotsho police station sabethwa saphinda sathathwa police station sayotsho magistrate court. Apho ke ngoku sakhululwa khona to the care of the parents. Wayenamacebo ku-sisters because wayesatisfya yena nakule nto ezi-Romani creams wayengasatisfya ithini qha wayengenamali so waqokelela imali yethu. Ayinamsebenzi ke leyo. Ngo-1981 we were doing ke ngoku standard 8, that is grade 10. I-subject choices ke sina two options, geography and history. And geography and history on one class and physical science and mathematics on the other class. So kwenziwa i-guidance sibizwe sonke i-students eQuad kwenziwa i-guidance kuthethwe. Tyhini thiza kuyo yonke le guidance yenziweyo ke ingxamileyo funeka nichoose ubomi benu uba buzawuthatha ntoni. Mna naye zange sibe na solution yayo yonke le nto. Sema apha eQuad abanye abantwana bahamba betshwa kwezinye iklasi. Thina sema sobabini sakhe sadiscussa le nto uba siya kweyiphi na iklasi. Phofu caba kufuneka siye sobabini nokule klasi. Sithi xa siqala ukwenza i-decision yethu siyifinalize sihamba siya kwa-geography and history. Kanti uprincipal wethu at the time uMr Mahlulo usijongile athi hey niyaphi yaningapha. Saba ke siyenza i-maths and physical science. Kukho istrike ngo-1980 ngo-1981 kubed abazali decided to take us to St. Matthew's High School eKiskamahoek, where the circle became bigger because we met Ubongiwe Makhwabe Gabelana together with uFezeka Mdlazimute. Baqhogana ke aba babini uMthwakazi noFezeka. Mna ndaqhogana noBongiwe because uBongiwe ndandimazi kodwa kudala. uMthwakazi ke akapheli mandla usoloko namacebo. Yo yonke le nto yaseMthwaku eMthwaku sivalelekile. eMthwaku funeka uye ecaweni ngoLwesithathu uphinde uye ecaweni ngecawa kabini ngecawa. Kukho i-morning service kukho i-afternoon service. On this particular day the two musketeers zam uMthwakazi noFezeka badoja icawa. Bahlala kanti abakavasi novasa jonga bedoja icawa nje. Bayasibalisela ke ngokuba yho ngoku sise-bathroom saziva ii-footsteps zikaSitsoki. uSitsoki ke yimatron. Hayi ke ubaleka. Caba uFezeka ungasemva uMthwakazi ungaphambili. uFezeka urida ibatha likaMthwakazi ba uba uthe uMthwakazi bazawubalekela kweli cala. Hayi uMthwakazi lebatha ke mos and elibatha lakhe lelihlekisa because xa xabana unento ethi emisa lo mlenze. Nyani uMthwakazi ubaleka ngaphambili wabeka inyama. uFezeka warida uba hayi ke kuzawubalekelwa kweli cala. Kanti uMthwakazi uzawuphuma kweli cala uFezeka aphume kweli cala besa. So lo coordination yabo yalo mini was so wrong. You can imagine ulahlekelwa ngumuntu imini yonke akho ne-cell phones akho nantoni.
we used to laugh at these things. Ithanda ke Gino sisters enejini ezininzi. Ijini zakhe ke zothi nca. Sasisithi ke ijini ethe nca sister pipe. And ijini ethe nca ayingeni nje. Nekulalo ngomqolo. Kuza amadoda alishumi. Amadoda alishumi ke ikwasithi aba. So umuntu ungqengqele ebhedini. Ndinida amadoda alishumi. Uze i-girls zifike omnye aqhoboshe iqhosha omnye atsala uzipho aphakame ke ngoku bengona lungisayo le gym yakhe because ijini zazi-tight kakhulu at that time. Une-short hair ke usisters, le short hair ayikhuli iyafleha ebusuku kusasa akhulule once adibana nomoya itshone i-short hair ifrike ibe yiloo nto. We used to laugh at that. Why ukhululwa kwe-short hair ngofika kwe-chemicals yafika iphem wangathi noko unesihlwitha. Hayi sihambile apho sawutsho eRhubusana. IRhubusana nayo it's by accident into ehlekisayo because usisipinki Makhwabe ongusister kaBongiwe ufowunela uBongiwe abuze, "Hey man, wena nezitshomi zakho nenzani kulo nyaka?" Upasile umimi, upasile uMthwakazi. Phendule, ewe bapasile. Athi, hambani ke niye eRhubusana, zawufonela ubani pha eRhubusana anithathe. uBongiwe awe efowunini. Uthi usisipinki masiye eRhubusana. Sidibane highway sobathathu sibe siyaregisterisha eRhubusana siyokwenza i-teaching i-diploma. Anyway, apho kwakumnandi kakhulu because yena wayeyilast born ne. Utamkhulu kuqala ko-introduce kwa-ATM at that time. So utamkhulu akakwazi usebenzisa i-ATM. Ikhadi lakho linika uMthwakazi. UMthwakazi ogrosayo, uMthwakazi owenza zonke izinto zalapha endlini ngeli khadi likatamkhulu because yena akakwazi ucofa i-ATM. So we used to have access somehow yala mali because xana uzawuthi yha ayininzi imali katata ingakanani andiyazi andikwazi nowafunda la manani maninzi qha. So we would eat ehighway amafetshu nentontoni kule mali katata. Then wahamba eRhubusana sawudibana e-Fort. What I'm trying to say here is that we have lived, we have laughed, we have loved together. The last time sincokola, it was just a few days noma before agule because ndimfowunela nditshekisha umomkhulu uba unjani na. Athi yena yuda mntasekhaya ugula kakhulu kubi intlungu ingase ndimthathele. Bendingayazi uba la ingase ndimthathele namhlanje sabe sithetha le nto siyithethayo. Umalusi uthandiwe kakhulu. Umalusi into angayaziyo enye omnye wabantu abamfakazeleyo uba angene kule relationship yayinguLindiwe. Indlela awayeyipavi ngayo yakhe ezama uba makade angene kule relationship. Ndimamele mna erumini ndimane nzithi andimazi nalo malusi kuthethwa ngayo qha umalusi uLindiwe uyamfuna apha kule life. I know you guys have been loved by Mthwakazi. Iwarmth yakhe, uGanana, uTumi, uSimtha. Ndiyayazi uzabajonga kwispirits zakhe. I know xa ethetha ngomalusi sihleba umalusi sifuna umalusi angasiva. Uyabona sizodibana njengexesha elincinci but ibe ninzi kakhulu into esiyithethayo. We are trying to update each other because asibonani often but apho sibonane khona akubuzwa uba ubuphi. Uqala kule ndawo kuyiwa phambili sihleke sonwabe. Ubathandile kakhulu, umthandile kakhulu umyeni wakhe. Emane umjonga ngamehla nothando. Unendlela ethile ebemjonga ngayo umalusi phofu nabantwana bakhe ngokunjalo. Hamba zikhali bizana tsolo bentonga. I know you will be an angel life in yabantwana bakho. I am sure Ufezi, our friend,
bona ke babeqhogene bobabini, but uFezi was also my friend. We were a group of friends. I know uFezi ukwelchamile apho as an angel. Lala ngoxolo Jojo, uThixo ukhona simthembile. Abantwana bazokhula kakuhle because uMalusi is going to do a good job noLindiwe. They will be surrounded by love. Uba bendisechurch bendizothi kuzo zonke iinguqu-nguqu zabo obubomi wena Thixo ndohlala ndikudumisa ngentliziyo yam yonke. Enkosi. Waqala wahlakulelwa ukuze uncedakale ufumane isithandwa esinjengesisicelo apha namhlanje. Sisimimi ke nawe ke uzungakhali xa abantwana bakho bengayibuyisi change. Naqala kaloku nathatha imali katamkhulu. Nadla amagwinya. Nonyana bethu ke nje abanjalo ababuyisi change. Enkosi. Mandicele i-tribute now on behalf of her family. Ndicele uba uMonde Thabatha, ndicele uMrs. Nambitha Stofile. If they can come, bobabini okanye bazawuthela phayana. Yes. Bunzulu Fuck up. Mfundisi ophethe lenkonzo nabaqhagileyo yabulela ngelithuba endilifumanayo ngokuthetha ngalo mini kaMthwakazi. Njengoba kutshiwo kuthiwa uMonde Thabatha. Indeed I am. I'm an older brother, or call it a big brother, Mthwakazi. From the day I first knew her and to the last day, I enjoyed that status of being her keeper, and I earned it from the fact that, and I feel I need to explain this because this is not the first time I occupied this position. Ndifuna le ndawo because utata kaMthwakazi was like an older brother to my father. My father didn't have a brother of his own, a biological brother. And he met Omfix and they became friends, but more than friends, they became like brothers. And it so happened that umama was along Mamqoqo. And so this thing tied up. And it also happened that umama Undilega and Umambele was related to my grandmother. And so we grew up in Kamagu in the main, but in the main, I became a brother to the family. I spent my teen years with them. Mthwakazi ebengu
beyilasbon kowabo. She was born and raised in a family of love. A family of love. They don't make families like that anymore. You don't see families like that anymore. It is unbelievable. I still cannot even think of myself as somebody or warm, but I've never been able to have a home like in Liu, Yagwabingu, that seemed not to have boundaries, that didn't seem to have walls. There were almost all the time more people than abantwana bakwaBhengu in that house. And Mthwakazi ukhulele kulonto emncinci kunathi sonke. Into eyayihlekisa uMthwakazi is that Mthwakazi, even though she was young, she was very aware of the power that she had all over everybody. Because Mthwakazi was the ambassador. She was the bridge between abazali and the rest of the other children. Abantu abefuna ubhekelwana, abantu abefuna ufumana izinto, they go and beg uMthwakazi, and uMthwakazi ahlale pha and use that power yoba kufuneka kucengwe yena ukuze kuthethwe no-Omfix. And she did that so nicely. You know, it was very interesting for me knowing Mthwakazi from that time, which was pretty much before she was even 10 years. How Mthwakazi grew. And I saw her at that time, I saw her in the teens. And when we had the 21st birthday yake, I was there. We organized the birthday on Mthwakazi 21st. But the most unbelievable thing for me was to see Mthwakazi when she became a woman and a wife. It was unbelievable for me because the picture yam had never changed that Mthwakazi is young, much younger than us. Because she just blossomed as a wife. She just blossomed as a woman. There was something that Abandu, I haven't heard anybody saying this here this morning. There was some elegance about Mthwakazi. She was elegant walking. She was elegant dressed up. She was elegant dressed down. There was something about her beauty. Her beauty was not just physical. Her beauty, if you knew Mthwakazi, was skin deep. It was skin deep. It came from the pores, all of it, because she was entirely bathed in love. Uhleli ethanda, you know, people call Mthwakazi Mimi. And I have struggled with Mimi personally because the memory I have is the way that Utadage used to call it. It didn't. Omfix kangenendlini, she lifted the roof because she was warm and had a high-pitched voice. At Tokas, Dr. Magu used to talk like that to her. Tokas, the girl finished to go, and this woman knew love. And for me, the beauty of her life is that when she became a woman, she met a man who loved her. I hear people saying, Umthandilu Malusi. I have to salute Malusi because Malusi loved Mthwakazi in a manner that is uncharacteristic of men in the Eastern Cape, and I dare say in South Africa. This man, I've known Malusi, and I have to say today, I was a bit reluctant in the first place when they got married, because Malusi bin Mazele Kong, Nakong is Denzaga. Engathembisi izinto ezininzi. And he married. He married. And you know, I can see a happy woman from the face. I can see a happy woman in the eyes. And the eyes and the face will tell you whether the woman is happy or not.
And I have looked at Mthwakazi when they were in England, in London. I was in London one time. They came to visit us at the hotel. I was so happy to see Mthwakazi. I was so happy. And I have had the most I don't know if you've noticed, Malus. Every time you stay in a city, your house is not very far from mine. It's an interesting thing. It's an interesting thing. I don't think we ever planned it. Indriam, Pretoria was just a walk around to Indriam. And I used to go. I stayed in Pretoria a bit on my own, without a wife. And I used to go, Kwamalus, and I used to watch. Somebody spoke about food. There was food. There was drink. There was just plain happiness. We could sit and chat without music, without television. It's a special quality to be able to retain an ability to chat these days without noise around you. She was special, this thing. She was special. And I can't accept from this. I think that the way you teach us the scripture requires attention. Sikhule kusithiwa bekuyihlona inyoko ukuze imikhinyakho yakho yolulu emhlabeni. And you have to tell me from this today, why is that upside down? If that is true, if that is still applies, why are we sitting here to send off Mthwakazi? This morning when I woke up, like the first day I heard about Mthwakazi, I got the message on my phone. Message that I think came through my phone at 4:25. I was supposed to have a virtual meeting at 7. I was busy and I opened my phone and I get this message. Mthwakazi has passed on. I couldn't open my computer. Didn't participate in that meeting. My day was on. And it took me hours to go and see Umama Undilega. No Ndindiwe, no Sislas. Because it is my duty. Both our parents are no more. Our fathers who put us together are no more. Kamag was no more. And I couldn't bear the thought of looking at Umama after this. But Umama Bing was a special person too, very brave. She kept me going that day when I went to see her. Zamuthi Mfundisi nebandla. She was only 55, just young. But she had an impact on me because I know she loved me, I can say that. Even now that we stay in East London, her house is not very far from mine. And we meet, and if we don't meet, we meet at the shop. And Mthwakazi has a way of smiling that just makes you feel she loves you. I'm not going to make any promises. I think Umalusi will do a fine job in honor of Mthwakazi. I know that. I don't have to check on him on that. I know that much as Mthwakazi certainly loved him, I think Umalusi did a lot to make my sister a deserving woman. And I want to thank you for that, Gwash. Couldn't have done anything better than that. She was deserving of love because she grew up in love. She would have died a long time ago if you had treated her badly, because it would be a shock to her system. This is a child who is loved, and I think God will love her. I know when her life arrives
in the heavens. Fixed with Kamak, Pukem Farm, you got to talk as a figure. Go some fundis. Masipulele bawo Thabatha. I will attempt to answer your questions on very thorny issues, the issue of length of days when you have honored your parents versus to what we have today. I hope the Spirit of God will illuminate and explain this to you as I preach the message today. But I am tasked with many things. Inqabile bazalwane, indothandwa komkhwenyana. Bawo usenzele honor singamadoda ngokuthanda unkosikazi wakho, especially in this era in South Africa. Even in the men's now, I read, you read last week, umama unkosikazi, who the suspicion he was killed after he had a clash with the husband, the minister. Makasithethelele uThixo. Siyabonga that we can just point to one man who loved unkosikazi wakhe, Enkosi kakhulu Malusi. Now siya ku-correctional services apho ebesebenza khona. Manicele iculo nobhala whilst esaza umuntu wase-correctional services. Nawe Yesu kuzo zonke indlela, izwi lakho mandilive lonke ixesha Nkosi yam, ungoyike umphefumlo wam, yondikha Nkosi yam, ndoyana yondikaphi yiza bazalwane, sinayo apha kwi-visuals i-tribute kamama uStofile Enkosi bawo. Makhe siye kuyo ke ngoku before i-correctional services. Kumphathile lenkonzo isifika ngapha kaNomzana. Umyeni wakhe uMalusi nabantwana. Umama wakhe, umama uNdileka, odade bakhe nabantakwabo. Umzi wamaqoqwa namagqwashu. Izihlobo nezalamane. Ii-colleagues zakhe naye wonke umuntu okhoyo. Ndiyandibulisa ngelihle igama lenkosi yam, umfeli wam nomvukeli wam. Amen. uMalusi uthe akundicela uba ndithethe, ndaziva ndimadolwa nzima kuba uNomzana ngumntana ebendimthanda kakhulu, naye endithanda, sixabisene. Ndithanda kumxelela into kokuba andizithembanga into kokuba andingelili xa ndithetha. Wathi uyacela uba ndithethe kuba yeyona nto ebeya kuyithanda leyo umini. Ndiye ndavuma ke nam. uNomzana uqala kwam umazi ndimazi esesi-student eFort. Ingabantwana babethanda ukuyasivahashela, sesiphangela ke thina ke ngelo xesha. Yangumntana endimthandayo, only to find ukuthi abazali bethu bayazana nayo yonke loo nto. Ebemncinci kakhulu ke apha kum, kodwa ubuhlobo bethu buye baqina eziba iminyaka ihamba. Nangela xesha bephesheya nomyeni ngomsebenzi, besisoloko sixhumana kangangokuba
ndade ndaba nayo i-opportunity yokokuba ndibabone ngexesha ababeseLondon, ndispende some time with them. Ekubuyeni kwakhe ubuye engenawo umsebenzi, kucaca into yoba kunzima kuye kuba kaloku xa bekula mazwe akukho mntu uvunyelwayo uba makasebenze ngaphandle komyeni. Uthe apho ekufuneni umsebenzi wafumana umsebenzi kwaSport Recreation South Africa, wasebenza eofisini kaBrastoff, apho ke wathi wamenza i-PA yakhe. Sebenzile ke uNomizana noBrastoff, mana ke ekhalaza uba uBrastoff akayazi uba makamthini na, uyafika ngezinye imini angamthethisi aphinde yena benewari. Hayi Sinambi, mna ndiyamoyika. Ndithi Nomizana, phola apha engqondweni. Aba bantu banezistress zabo neepressure abazifumanayo, funeka badilivarishe kaloku, so bazikhuphela kuni zonke. Myeke wena, ndizamsota xa elapha endlini. Nyhani ke uzawuthi awufika nditsho ndithi yewethu, hayi sanukhuphela izinto zenu abantwaneni abancinci banisebenzelayo. Athi uzawumane exela apha kuwe, eyona nto ke sizawuba sobabini phaa eofisini. Ndithi hayi mani, uyaphenikha kaloku laa mntu lowa, uyakoyika. But with time wamqhela uNomizana, wamane ndifowunela andixelele uba hayi Sinambi ebetyile. Okay, hayi ndenzela uba ndiyazi uba ndimnike ntoni na xa efikayo. Baqhelana, bathandana kwayiloo nto. I just needed to let you know, Mimi, how very special you were to me. You are such an amazing person, and your courage will shine out like a beacon of light upon all those who had met you. All those of us who were lucky enough to have known you count themselves blessed. I'm going to miss you very much. That I'm also scared even to contemplate how empty I will feel when you are no longer here. But please know that despite the feeling, I would not change a moment of the time we had spent together. I love you, Nomizana, and I will always keep you closer to my heart. Your bravery and courage throughout these hard times is simply amazing, and is one of the things I will miss about you. Unomizana indlela ebeyoyika ngayo iCovid and indlela ebe extra careful ngakhona. Ubumbona into kokuba mini na mini ufuna uqonda uba uyinxibile imask, uzawuyaphi, ungaphumi isinarara. Hayi isinarara, bendive ngathi uzawuye Alice. Hayi undincede unxibe igloves, ungavuma abantu basondele kuwe. Ndithi ke mna ke okay sisi, no, I'm fine, I will be fine, don't worry. Ndawuthi sendilapho ufumanisa into yoba uyanditshekisha into kokuba ndihamba kakuhle na. Her departure from this earth will leave a void that will not be easy to fill. But fortunately, the memory of your smiling, friendly face will console me until we meet again. I will never forget the support you gave me when your former boss, my husband Brastoff, took ill and was admitted at St. Dominic's Hospital. I would stay at your place for days on end, you taking care of me and fussing over me. I still remember the day when we went to St. Dominic's at 5 a.m. in the morning
because my husband was a transferer to Cape Town. We were together xa sasibhizi phaya simlungiselela into kokuba akwazi ukukhwela epleyinini sihambe. I will never forget that day, Mimi, because sasisobabini ngela xesha. Kwadeske kwafika imini yokokuba makahambe naye emhlabeni. I really thank God for your life. During your last days, you have taught us a lot, particularly me. Your unconditional love, care, and affection makes your spirit lives on in all of us that touched your life. It is well with my soul. You may not be with us, but you'll always be in my heart. On behalf of my family and friends, I would like to convey my heartfelt sorrow to you, Malusi, and the children. Your loss is our loss, and your grief is our grief. We express our deepest sympathy to you and your entire family. Rest in peace, Nomizana, Mamqoqo, George, Skali Mazembe, Butsolo Bendonga, Tiyeka. Wanga umphefumulo wakho ungaphumla ngonaphakade. Nkosi. Masibulele kumama uStofile kakhulu. Now I will give over to Tata or to Correctional Services. Any member to come forward and give us a message from the department. Thank you. Good morning all, more so to the family and the loved ones of the late Ms. Mahlulo. Indeed, as a department, and more so as colleagues, we were shocked and caught by surprise when we were informed of the sad news of the passing of Ms. Mahlulo. Now is a time for us to reflect and to embrace the past with fond remembrance, cherish fond memories, appreciate lessons learned, count our blessings for opportunities provided, and treasure the experience and growth attained, and value the friendship forged with a remarkable woman. Ms. Mahlulo, or Mimi, as some of us called her, were, for the majority of her colleagues who crossed the life's journey, were more than just the rank or job title she held. For to us, she was a lady, a dignified, intelligent, and patient woman. She was compassionate and respectful towards everyone she met. She gave a new meaning to the word humbleness. She was quick to give her time and energy to others, and were always there to support everyone and stood by them through the tough times. She was always there with words of friendly encouragement and motherly advice. More importantly, she always listened to understand and not to respond. Since she joined the Department of Correctional Services, and more so the Eastern Cape, she built friendships with colleagues and built a professional relationship with others, and through these engagements, left behind fond memories in our hearts and minds that will carry us through the challenging days to come. She built a lasting legacy that will not be easily surpassed by anyone. It is our view as colleagues that she loved and enjoyed her work despite the many challenges that presented itself. It's further our observation that she accepted these challenges and the possibilities with open arms.
We have noticed how she held her head up high in everything she did, albeit the critics and challenges, which is synonymous with the positions she had occupied. She has demonstrated through sheer commitment and courage that the unthinkable is possible. The zeal and uncompromising efforts she displayed in the workplace in dealing with the job requirements demonstrated to us all that indeed she were unique. She were a unique woman, blessed in abundance with great leadership and management qualities. It is these qualities that commanded respect from all of us. For we hold the view that she always dealt with issues without fear or favor, and always managed to rise above her own emotions and personal interest. Now is the time to greet Mimi. We will miss you, each of us in our own personal way, for all the special, intangible ways that you touched our hearts' ways that cannot be defined by words. Mimi, today we are thankful for the pleasant memories you leave behind. All we can say is, God has been good to us. He surrounded us and provided us with an opportunity to learn from a committed and purposeful colleague. We salute you, colleague, for allowing us to hold hands with you in a quest to make a difference in the lives of others. We have nothing but sheer admiration for you and sincere appreciation to God for allowing us to spend time with a remarkable woman like you. And as Christians, we believe that death is not the end. Death is the doorway to heaven. We meet to part, we part to meet again. Till then, be safe in the hands of God, who has called you to higher service. And to all of you present, as we grieve the loss of a loved one and a colleague, may I present the following to you. It is written in Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Numbers 6 verse 24 to 26. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Thank you. God bless you all. I also have a message from the Honorable Deputy Minister of Correctional Services, Nkosi Patikile Holomisa. This is a message from him personally, and it reads as follows. Dear Gwashu, we learned with deep regret the news of the untimely passing of Ms. Mthwakazi Mahlulo, your dear wife. The death of Mthwakazi is shocking indeed and has robbed the Department of Correctional Services, one of its committed and dedicated civil servants. I knew her quite well. Kamahu, a brother, and I considered each other as friends for a long time. We wish to send our deepest condolences to the Mahlulo and Bango families, to our colleagues, relatives, friends, and comrades. We say, do not despair. Your pain is our pain. In our honor, let us dedicate our efforts to fight this global pandemic of novel coronavirus. Nilale Ngeba Akuslango Lungislio Kamahu Nkosi Patikile Olomisa MP, Deputy Minister of Correctional Services. I thank you. Umfundisi unobhala wethu waseRhabe kwikonzo yakwaDuze nabo bonke abantu abangasikhokheleyo, ifamily yam
kwaMahlulo ndingunomphelo Rhoboji uMamgqwasho eNcemera, uMalusi ngubhuti wam, ifemeli yakwaBhengu, uThwira yitshomi yam etshate nobhuti wam. Ndithunywe ngurhulumente wase-Eastern Cape. Ndicela ukuyifunda njengoba injalo imessage kaPremier Oscar Mabuyane. Message of condolences by Eastern Cape Premier, Honorable Lubabalo Oscar Mabuyane, to the Mahlulo family. On behalf of the provincial administration, I would like to extend our condolences to the Mahlulo family broadly, to Mr. Malusi Mahlulo and the children for the loss of a dear wife and mother, Ms. Mthwakazi Mahlulo. Mr. Mahlulo, I know that years ago, when you took your vows and pronounced before everyone who was present that only death would do you apart, you never imagined that she will be taken from you so soon and so sudden. We cannot even begin to imagine the pain you and your family during this time. Usis Mthwakazi is part of a growing number of public servants that we have lost to the COVID-19 pandemic due to the essential nature of the work of serving the people of our country. Many of us could be honoring their sacrifice, but because of the coronavirus regulations, we cannot even show our respects in person. To comfort you and be with you, but rest assured that we are with you in thoughts and spirit. We pray that God will give the family strength and courage in this time of bereavement. Please find comfort in Timothy chapter 4, verse 6 to 8, which reads as follows. The time has come for my departure. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Sis Mthwakazi fought back fiercely against this until the very end. May her fighting spirit rest in peace. She played her part in our society. The greatest honor we can give her is to defeat this enemy that has stolen her from the people she loved. Wanga umoya wakhe ungaphumla ngoxolo, akuhlanga lungehlanga, thuthuluzelekani lusapho lakwaMahlulo, Magqwashu, izihlobo kunye nezalamane. Enkosi mfundisi. Now I will call upon Tata Malusi to give us the cause of death of her loved one. Over to you, Tata. Umfundisi ongamele inkonzo nesigaba sakhe ndinibulise nonke. In terms of the program, I am expected to speak on the cause of death, which by now is known to all of us, that my wife died as a result of the complications, the COVID-19. Therefore, it would be boring to you if I were to explain that. But I think what would be more interesting is just to give you an insight into the fascinating and enjoyable life that we shared together in Mthwakazi. How it started, because I see there are a number of versions that are doing rounds, which might not really be far off from the truth. I met Mthwakazi for the first time. It would have been around 1989 or 1990. Ndibizwa ichomi yam
uti oduze the late Mahlulo iza khona ndifuna ukubonisa yona hayi Tio reluctantly ndikhwele kule moto ayiqhubayo and it drove at speed so ufika kule ndlu xa sifika kule ndlu uTio wenza into efani he walks straight roomini ndifike kho elady apha liphethe umntana omncinci that lady lo mntana omncinci happens to be uSindi. So I look at this tiny lady iphethe umntana omncinci but I was immediately attracted at the looks. Okay. Ndibizelwe nguwe lo ndibizelwe nguye kunantsika nguTio. And Mthwakazi didn't reply. Wanjonga lamehlo akhe aqamqam. And she smiled. Immediately gave away the thought of how she was responding to what I was saying. Shortly after that, and spontaneously, so a casual relationship developed. Smanos ngozis. Skhuhlakhuhlane. And I am not sure then whether this came to the attention of the sisters, and at some point, xa ndifika phakathi Tata uBhengu, ndingathetha nothetha, ndawufika uTata uBhengu wathi, oh, hey, uncedile gqwasha ufike, ina man, khawuhambe ubheke phaa eFort, andithume eFort. And I wouldn't know, noba indiphembelela na, okanye wayesenzani. But like I said, what started as a casual relationship became a reality of its own, gained traction and momentum to a point where at some stage were declared husband and wife, for which I'm immensely grateful, because I have enjoyed our time with this lady of phenomenal qualities. Ubunowuthi xa usiva sincokola noMthwakazi erumini ucinga uba inoba ngumntu uncokola nefriend yakhe. Almost every day ukhona lo mntu samhleba. And not many people escaped le ntlebendwane yethu. Sihleke isiqhazolo and forget about all the challenges and problems of that day. uBhutmonde didn't escape naye. Ebesithi kum, hey, ayikhambi yo exercise. Umbonile uBhutmonde wayechata pha, le mina chata ngayo. Kwathiwa ke makagobe aguqa amadolo. He couldn't. So athi uMthwakazi andifuna amadolo akho abe njengala kaBhutmonde. Ambo exercise. Now, as this relationship here too was maturing, I really was eager to fast track it to a point where really we would be assured of the direction we're going. But kukho lo mfo waseGauteng kuthiwa ngumribiribi. Umribiribi noMthwakazi apho bahamba khona, apho uMthwakazi akhona kho lo mribiribi. Kukho lo mribiribi. If ulapha eMdantsane, umribiribi, you would at some point think that brother kaMthwakazi, ngumongezi mnyani lo. Indlela ebebevana ngayo.
And I was happy when at some point Mongezi Umnyani got married to Uncomisa. And Umachezi asserted herself. Dabona chin, hey, akaseko that close kumribiri. And to my advantage, really our relationship, Mthwakazi, gained strength. I really enjoyed her company. To me, she became more than just a lover. She became my confidant on some issues that I couldn't deal with personally. She would really apply her mind and give an intelligent advice. See, atekwa COVID finally, to a point where the entire family, mna naye plus nabantwana, were down. But to my surprise, which I think is the impact that she made in the family, abantwana bethu basebancinci uSimthandile noThumeka, the way they responded, ibingabo abasincedayo mina nomama wakhe, because in terms of medical explanation, they respond. I mean, immune system yabo is strong, and therefore COVID ayiba affect. God hlobo is affecting ngalo. To a point where I said to Mthwakazi, because I think we're on day 14 of his self-isolation. Dithi xa sesiphumile kule nto self-isolation, I'm trying to think of what I can do for abantwana Simthandile, to show my appreciation for the way they responded to the situation yethu. I'm very grateful to have met this woman. Undenze ndaba ngumntu. I think there's a message that God wanted to pass to me xa emthatha ngeli xesha. And I will digest and get a better understanding of what that message is and respond. Goes. Masipulele bawo amazwi amnandi umfundisi, amazwi anenkuthazo. Sawukhawuleza ke ngoku siye kumama uP. Okay. Sithithile. Mama P ngoku. Sithithile lokho ulena ne. Okay. So see. Enkosi tathu. Ngoke sizawuya, or before a vote of thanks, mandicele i-obituary from Mrs. Sibingu asifundele obituary. If we can, bazalwane, we may give respect by standing on our feet and give the last respect. Over to you, Sisi. I'll be reading the obituary. Mthwakazi Sibusisiwe Mahlulo Nibengu was born in East London on the 8th of July 1965. Being the fourth child and last born of Mrs. Ndileka Virginia Bengu and the late eminent scholar and profile writer Mr. Fikile Almond Bengu,
Mthwakazi underwent secondary and high school education at Inanda Girls Seminary, Inanda and St. Matthew's High in Whittlesea, respectively. She was later educated at the University of Fort Hare. At the time of her death, Mthwakazi was married to Mahlulo since 1998 and had traveled with her husband, who at the time served the country on diplomatic postings to Australia and the United Kingdom during the period from 1997 to 2007. She was employed for a short period at the National Office of the South African Police Service Supply Chain Management Operation at Silverton, Pretoria, and in 2009 was subsequently appointed to serve in the office of the then Minister of Sport and Recreation, the late Rev. Dr. Makengesi Stofile. Upon expiry of the term of office of Rev. Stofile in 2010, Mthwakazi was employed in the Department of Correctional Services, which she served until her demise on Thursday, 18th June 2020. In all her appointments, Mthwakazi distinguished herself for discharging her duties with passion and diligence, placing the public above her own personal self-interest. She endeared herself among her colleagues for her warmth, humility, and wit qualities, which she embraced from childhood, affectionately known as Mimi, Mtwira, Twiri to her friends. She was fond of her family, setting standards which most aspired to emulate. She is survived by her mother, her siblings Lasse, Lindiwe, and Bangilizwe Jack, one brother, Tamaku, who has since died in 2010, her husband Malusi, and their children, Bayanda, Zezetu, Vusisizwe, Hlumelo, Tumeka, and Simtandile. Rest in peace, Mamqoqo, Zikhali, Butsolo Bentonga, Jojo, Mabombo, Umzamo Omhle, uFezile. Now I'll call upon Utata Undumiso Chinga. Thanks for us and for the family. Over to Utata. Ikhaya likaMalusi Mahlulo nabantwana bakhe, ikhaya likatata uBhengu, the late Umfix, nabantwana babo, umfundisi nabantu abangqongileyo, izizalwane nezihlobo zakwa Mahlulo nezakwaBhengu, ndiyanibulisa ngale ntsasa nje yanamhlanje ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Ndithunywa ngugqwasho apha, izinto ziyenzeka. Ndibe ndiva umpinga ngoku ebelapha esithi ufuna khacacisela uba izinto zenzeka kanjani. Nale uba ndibe lapha naye ufuna ukucaciswe ukuba ndizawuthunywa ngumninawo wam na. Qala nini ukuthunywa ngabani na, befana ndithuma yena. Undithumile kugqwasho wathi mandize apha ndizo-acknowledge uncedo athe walifumana nesupport athe wasifumana kakhulu ngeli xesha lale bereavement. In particular, ubulela abantu bakwa Mahlulo oGqwashu kunye nosapho lakwaBhengu. Ufuna futhi ukuthabulele omkile lamhlekazi
i-Department of Correctional Service yalapha yase-Eastern Cape region ngesupport abathe bamnika yona. Ufuna kwakhona abulela abantu bathe bazixhamla ngoku esentlungwini ngeefowuni ngee-messages zovelwano njalo njalo. Upremier walapha Oscar Mabuyane, isekela mphathiswa wase-Correctional Service uNkosi Phathekile Holomisa, umphathiswa wephondo we-corrective governance uXolile Nqatha, u-Director General wase-Eastern Cape uMbulelo Sogoni, owayesakuba ngusekelwa mphathiswa uMcebisi Jonas, uBishop Malusi Mpumlwana ukuthi abancede ngokuba amkhokhele ngokwasemoyeni, amthundeze, amncedise nokuba akwazi ukuba abambe aqonde ukuba leyo nomcimbi uqhutywa njani na. Co-advocate Xoliswa Sibeko, Mandlovu, Sisilindo Phosa nabanye abaninzi abalapha abathe bazixhamla bathi ngoku bekugulwa babe ukhona baye bagqitha ngapha kwefowuni, but abathe ngoku bekwi-quarantine bengakwazi uphuma bengakwazi uzenzela nto, but made sure ukuba ukutya into abayifumanayo, made sure ukuba bayakudilivarisha ukutya kubo ukuze bakwazi ukuphila. Usinambi lo bethetha apha simvile usinambi estofile, uMisilungisa Mangisa no sister-in-law kaMalusi uChwaita Bhengu. And okwakhona ufuna acknowledge nabantu abathe bamnceda kakhulu ngoku ngofaka isandla epokothweni kuba abanye bethu iipokotho zethu zineenyosi ziyaluma, kodwa kukho abantu ke abathi ezabo iipokotho zibe nobusi bangene epokothweni bathi bamncedise umntu xa ebunzimeni. Dr. Monde Njisane, Mrs. Welekazi Sokuthu, Mrs. Lungisa Mangisa, Office of Premier ne-Correctional Services. Ndaqonda uba apha ndigqibile acknowledgement. Apha kwi-vote of thanks bendifuna ukuthi nje ndiqale ngawe Gqwashu nabantwana bakho ukuba sikubulele ngoba isifungo wasithathayo ngalamhla wawuzimanya noMthwakazi uye wasigcina kwade kwasekugqibeleni kwade kwalapha. I think funa siyibulele loo ndawo leyo. Azange ke sive kuba uMthwakazi unenxeba, azange sive ukuthi uMthwakazi ulele esibhedlele, azange ke sive ukuthi uMthwakazi ulale engatyanga, azange ke sive zonke ezo zinto ezo. So siyabulelwa Gqwashu ngoba umthandile umkakho kwade kwaleli thuba, kwade kwangalumzuzu. And uthe wandibalisela what you went through ngezaa mizuzu yakhe yokugqibela. I thought what came to my mind nxa bengincokolela unkosikazi wami ndithi kuye, you know, such dedication we can only marvel at it and aspire ukuba nam I'll be able to be dedicated to my wife to the extent uMalusi was when he told me what he went through that night on Thursday night. Siyakubulela mkaGqwashu ngaloo nto leyo. And funa ukuthi nasebantwaneni bakho Gqwashu ukuba nabo uthe wakuthi kumbaye bavuka ezinzulwini zobusuku when all of that was happening, that it was actually a fortune for them by witness the last moments zikamama wabo, which is a way of saying goodbye to your mom. Not very many people have that opportunity to say goodbye to their mothers. I think you were fortunate to have that opportunity. Now, futhi ndibulele bonke abantu abalapha, abanye abavela kude abalapho abathe despite yonke lento ikhoyo ye-COVID and all that bazixelele uba they'll make time bayonika their last respects to Mthwakazi. I think uGqwashu really appreciate your presence. Unibulisa ngokungazenzisiyo, ingane ngenza nakanje nakweminye imizi. Ndifuna ukuthi ke Gqwashu mna ndizawuyeka ndithi kuwe, you know, there's one thing I know about the God we worship, the God we praise, is that akasoze akunike Gqwashu umthwalo ongeke uthwale. Soze.
That one I'm certain of. I'm certain of it ndide ndiyengcwabeni lam. Kuba kaloku if ebekunika umthwalo ongekuthwala ngeba sikho apha ngeba safeyila sonke, all of us would have been failures. But we managed to survive difficult and trying circumstances because he knows that you can carry this load. And as time goes on, he's going to reveal himself. Why did he give you that load? And you will begin to appreciate why you are carrying this load. And I'm sure the same thing goes to your kids. We all want to have our mothers. Indeed, at my age, in my 60s, but I still have a mother who's 96. Most of you don't have mothers. Abaku generation here. They don't have mothers. They died long time ago. But you say that's a fortune again. It's a plus. And all of us as abantwana always want to have our mothers. But now, why was your mother taken at this early age? We don't know. Only God knows. But as time goes on, God will reveal to you why he took your mother away. So rather than asking, why me, why me? So ndifuna ukunibulela ke ngokuba up to now you've managed to really, really support each other and put your mother to rest, put your wife to rest. And of course, the memories that Nina just like, they'll never be taken away from you. That's what is yours and yours alone. Nobody will ever take them away from you. So ngalo mazwi ke ndiyanibulela ke bantu abantu bakuthi abathe bazipha ixesha ngokuza apha, sibulela kakhulu lonto. Kuthiwe ndithi ke ningalahleki ke ngoku ekubeni umfundisi enze ufefe. Ze nikhe nihlale niphunge kuba impunga ilungiswe apha, so it will be appreciated ukuba niphunge. Thina abantu abakwasebenza kwaRhulumente i-fruitless expenditure sayoyika. So ke sicela kungabikho fruitless expenditure, nibe khona and spend some time and break bread no Mahlulo Malusi nabantwana bakhe. Thank you. Masibulele bazalwane as congregationalist. When you read from the book of Psalms, ama-congregational ama ngenyawo. Sawucela ke sonke sibe ngama-congregational sibe ngenyawo sifunde from the book of Psalms, Psalm 23, from the first verse to the last verse. Enkosi mfundisi, manibulise kumfundisi, ndibulise nabakhokheli abalapha, ndibulise ikhaya lakwaMahlulo, ndilibulise nekhaya lakwaBhengu, ndibulise abantu bonke abakhoyo, izihlobo nezalamane, ndibulise nee-colleagues zikamama, ndinibulisa nonke ngegama elihle lenkosi yami nguYesu Kristu. Amen. Ilizwi lethu silifumana phaa kwincwadi yendumiso, indumiso 23. Safunda phaa kuverse 1 soma kuverse 6. Isihloko, uYehova ngumalusi wam. uYehova ngumalusi wam, andisweli lutho. Wenza ukuba ndibuthe emahlwini aluhlaza, undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wam, undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika kububi, ngokuba unam wena. Intonga yakho, umsimelelo wakho iyandithuthuzela. Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, uyithambisa ngeoli intloko yam, indebe yam iyaphalala. 6. Inene ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam, ndihlale endlini kaYehova imihla emide. Siphele apho isifundo sethu. Thixo asikelele ukufunda kwelizwi lakhe ngokunaphakade. Amen. Sisame njalo bantu benkosi. I would like the family, children and all Sotaro Kaya to just blow off all candles as a symbol
that we are giving now a send-off to this remarkable lady. Ndicela utata, abantwana, nefamily kaBhengu, just blow off the candles, ukuze the light from above ilight over their family. I'm giving to you. It is well. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Kuhle ke moya wam. Kuhleke, moya wam. You may get seated. The title of my sermon today says, God is in control. I just want to lift up some few thoughts from this sermon that we all know from Sunday school, others from sub B, sub 1 and 2. Uyehova kumalusi wami. I want to take verse 4. Ngokuba unam wena, for thou art with me. God is still in control. Brethren, a book of Psalms is a book of all seasons. When you are down, you go to this book of Psalms, it lifts you from the valley. When you are on dazzling heights, you are happy. All things go well in your life. You can find this book and read something that exalts you and show you that God is still in control. There are many writers of this book, but we always say a book of Psalms, Psalms of David. There are sons of Korah who wrote in this book. There is Solomon, there is Moses, there is David, of course. There are many writers who wrote and contributed to this book. This book was used and is used also by the Free Church of Scotland as a song book. They sing only psalms in their church. God is still in control. David here sees himself as a shepherd and also sees God as his shepherd. Simbona uDavide emi phakathi kwentaba ezimbini, intaba on this side, intaba nakwelicala. Ngaphansi kukho umlambo ohamba kahle onkcenkcezayo onamanzi abandayo. Njengomntu owalusa izimvu ebesoloko uDavide ehamba esisa igusha zakowabo kumanzi aphulileyo awase kule ndawo kanye iphahlwe zintaba. Ilanga belingakwazi ukungena, le ndawo ibiba mnyama. Ojakalashe nengcuka namabhere ebethanda ukucasha azimele apha phakathi kwezintaba. uDavide uzithatha njengegusha engena kule ndawo imnyama, athi even if I walk in the valley of the shadow of death, thou art with me. Oh God, I may not understand things, but in this situation, you are there with me. Ingene apha imvu isele amanzi. Simbona ngenye imini ehlangula itakane
kwintupha zebhere ehlangula imvu kwintupha zengonyama ngenxa yamandla awanikwa nguThixo. Ewe isizwe sethu ihlabathi lonke linomcelimngeni ongathi ingonyama egqumayo ofuna ubani engayo kodwa simthembile uThixo. A question was asked, kutheni ithi iBhayibhile, honor your father and your mother, you will have a long life. Brothers and sisters in Christ, let me explain the scriptures, the Bible, was given to us. When the Bible talks about the long days, you will remember uThixo imini enye nkosi kuwe injengemihla eliwaka. Imihla eliwaka nkosi injengemini enye. God is not talking about the length of time you will live, but when he says imihla emide, he means the good life that this man and this woman lived. It brought to them long days. Bazalwane, izise imihla emide. Lo mama uyifilishile imihla emide ngenxa yemihla emnandi eyenziwe lusapho lwakhe kuye olwakabhengu, yenziwa lusapho lwakamahlulo kuye. Imihla emide emnandi yaphinda cherry on top, umyeni wamthanda. Bazalwane, wenzelwa lo mama imihla emide ngumyeni wakhe. When we talk about the length of days, bazalwane, imihla emide sithetha ngeentsuku ezimnandi, sithetha ngolonwabo phakathi kobubomi. Ndikhumbule a Marxist enguLenin xa ithetha ngereligion bawo uvuso lesikholwa kuyo uthi religion is like chains of flowers around your neck. It gives you aroma, bazalwane, but you are still in chains. You don't have these long days, this nice life, this good life. Umama lo xa usiva i-obituary yakhe usiva nezithethe from both ekhaya nalapha emzini. She had long days. She had good times with the family. She had good times with the children. She had good times with the husband. If a husband can say, I am a friend to my wife, that's good times. I remember another man who is a taxi man. All he knew, this man, was just to collect money. Whenever somebody taps on the back, he collects money. He was at home, sitting there at home. And the mother, the wife, was tapping, showing love. She just collected because he is not a father at home. He is always a taxi person at home and outside. You were never a politician at home. You were a lover. You are a father to your children. Ngokuba unam wena, uThixo uzaba nawe even ngeli xesha engekho unkosikazi, for thou art with me. Bazalwane, umama umimi uzalwa nguba uBhengu nomama uBhengu, the Congregationalists. I'm not trying to exalt my church here, but I'm trying to lift up things that are good in our church, which I want Mr. Vuso, as a leader of the church, to grasp them. A Congregationalist, bazalwane, recognize God, Jesus Christ, as the head of the church. Umama umimi, she fellowshipped kwezinye icawe a Christian center because she knew that Christ is the head of the church. Christ is not confined within the Congregational church, but Christ is even found outside. Where there is a worship of God, Christ is found. Christ is the head of the church.
Mama umimi ufundisiwe kowabo the centrality of the word of God. As a congregational person, you must know that whatever happens in my life, it must radiate from the word of God. Kufuneka izinto zisuke kwilizwi likaThixo ucamnge ngalo imini nobusuku, for thou art with me. Sekunzima ebusuku uThixo unawe xa ufunda ilizwi lakhe umhla nezolo. Another thing which I saw here about the life of this remarkable woman, she had a covenant with her children, a covenant with her husband, a covenant with the in-laws, a covenant with her sister's mother and her family at large. Had a covenant also with friends, bazalwane. She never broke the covenant. Yintoni covenant? It is a contract, bazalwane, between one person and the other. But she, most of all, she had a contract with God. You see, when we come to this covenant with God, we come with nothing. But God comes with everything. And God will give you everything. You see, she worked. She was a politician. She worked for our nation. She worked for the sport company. She worked for all departments that were said here. Because she had a covenant. Isibhambathiso bazalwane. Andihamba a Christian who is a congregationalist. In fact, all Christians should be congregationalists by name, because a congregationalist believes in the priesthood of all believers. A priesthood of all. I'm not only the priest here. These are priests in their own accord. I'm just not an ordained priest to administer sacraments and baptism. But these do equally the same job that I do. They preach, they go and counsel people, they do good things for the people. I'm only reserved for the sacredness of the sacraments. I'm ordained for that. But within the congregational church, if a person is dying and is not that person baptized, but Uvuso has got all the authority to baptize that family and introduce him to the fold and the family of God. Because that person is dying now. We believe in the priesthood of all believers. Brethren, as I conclude, for thou art with me. Ngokuba unam wena. uDavid bazalwane once faced a giant. This giant was called Goliath. Goliath was not only a giant, he was also having brothers who are also giants in their nature. They were big. They were good in wars. They won many wars of the Philistines. And now he came with David as a young boy in the military camp, and where the war was taking place, he asked, why are these men trembling? The Israelites, abantu bakaThixo bayoyika njengathi siyoyika kuba kukho utshaba, kukho isigebenga esiphambi kwethu esinoburhalarhume esithatha oosisi bethu, esithatha abantakwethu, esithatha ooma bethu umhla nezolo. Mna njengomfundisi ndiquqa ndibuyelela emadlakeni ndingcwaba these people of God. What did he do? uDavid xa besoyika uyabuzwa, what are your credentials? Ubuza ukumkani uSawule, have you ever fought before? Have you ever been trained in military? He said, I know, my God, one day I killed a lion. One day I killed a bear. Wanika testimony yezinto uThixo amenzele zona. If we want to fight and win this battle against the coronavirus, let's remember collectively what we did in the past to topple down the giant of apartheid. As this country, as these people of South Africa, we were united in one accord, in spirit, and were able to let
the enemy, the regime of the past to fall down. We must do all expected protocols. I am happy, Mama Lucy, that in this funeral, this is the best send-off. I have conducted funerals in this era. This one is reviving. This one is giving us an impetus to go on in life. When you read this obituary, you find something. For thou art with me. Unam uThixo ebunzimeni. Unathi uThixo ezinhlungwini. Unathi uThixo sesibethakala sizinto zelizwe. You are not alone. uThixo unani uDavide uhamba phakathi kwale ndawo inobungozi uthi kwakuba unam wena Nkosi sekunzima Thixo unam wena uzawubona bawuthini ngam. Andigqiba mandicule nje ingoma nje yokugqibela. Utenam uyondihola, utenam uyondihola, utenam uyondihola, akasoze avume ngam, utenawe uyokuhola, utenawe uyokuhola. Utenawe uyokuhola akasoze avume ngawo. Bazalwane, ngexesha lobunzima masithathe isigqibo phambi koThixo njengomthandazo. Uthe nawe uyawukhokhela akasoze avume ngawe. Bazalwane, uzawugquma uThixo. His blood will be upon you ngokuba unam wena. For thou art with me. Nkosi, zininzi izinto ziyenzeka. 1,000 will fall on your right hand side and 1,000 on your left hand side, but thou art with me. For thou art with me. Ndizawuhlala ndime Nkosi. Ngumthandazo lowo bazalwane wethu for isizwe sethu. Siyathandaza day in and day out. Siyabulela kakhulu kwiziphathamandla zelizwe ezisifundisayo nezikhaleleyo ngokusinika amachiza namacebo okuphila ngexesha lobunzima. Let's go out and always wash our hands. Let's go out and keep that social distance. Let's go out and be careful and love. Bazalwane, love is the greatest enemy. Sorry, is the greatest weapon against all enemies. It is the greatest weapon against all enemies. Bazalwane, you may not embrace and hug this time, but love is in the heart. Love is in the heart. You may not greet a person and feel his blood, but love is in the heart. I am drawn to say about Vuso, myself, nindi bambe kakuhle bazalwane, and pagamanga. But I don't even like the issue of an elbow. We were given a video in our church. You will know as the leader of the church. This virus stays anywhere. Iyahlala kwizinto ezimetal, iyahlala even apha ezinqibeni zethu. I may take that virus to my home, to my children. Sometimes you need to have thinking. I don't exalt the issue of elbows. I don't exalt even touching each other. But love is here in my heart for you. Love is in your heart for me. Let's love each other by saying good words, by exalting each other. May God bless us now and forevermore. Amen. Now I'll give over to Mamukashe asithandazele. Asibonge uThixo ngamandla akhe amakhulu.
ngokuqinisa le family nokunika amandla nomsebenzi Bawo onamandla onke, bawo mkhulu onenceba, Thixo wethu onamandla, kusemva kwedinara Nkosi, kusasa uyokubekwa umama uMahlulo Mthwakazi kwindawo yakhe yokulinda. Thixo wethu olungileyo, elinde malusi olungileyo ukukhala koxilongo, esazi uba ngenye imini uzawufika. Thixo wethu olungileyo, kwiintsuku ezidlulileyo, moyandini oyingcwele, besisiza kuwe silila, besisiza kuwe amehlo ethu egcwele inyembezi. Thixo wethu onamandla, kuba singazi malusi olungileyo uba ikamva lisiphethele ntoni na. Thixo wethu onamandla, silila sinjalo Nkosi, kodwa sahlala sithembile. Athi uDavide, ndothemba ndithembele kuYehova. Thixo onamandla makhulu, unguThixo onako, unguThixo ongaxakwanto. Wena Nkosi izinto uyazazi zonke wena, malusi olungileyo. Sibulela le nkonzo Thixo wethu izolileyo ekubonakala singqina umoya wakho oyingcwele uhlile kule ndawo, ngoba siyayibona nefamily, siyababona nabantwana, kukhona ukuzola, ngoba umoya wakho oyingcwele, umoya wakho uthi cwaka. Thixo wethu olungileyo uhlile kule ndawo. Ubulungisa bakho Nkosi nothando lwakho kuthi alupheli. Thixo wethu olungileyo, nemfesane yakho nenceba ayipheli kuthi. Siyabulela malusi olungileyo, siyabulela Thixo namandla onke ngobomi bukaMthwakazi. Nathi siyangqina, simbonile Thixo wethu olungileyo endleleni, akangxama uMthwakazi, kodwa wasebenza walingqina uthi ukwenza kwakhe nokuhamba kwakhe nokuthetha kwakhe ungqina uba ngumntwana kaThixo lo malusi olungileyo. Sibulela amazwi umkhonzi wakho awabekileyo kule ndawo. Thixo wethu elungileyo, esomeleza ifamily, esikhuthaza, bazi malusi olungileyo noba kufika ntoni na, noba babandazeleke kangakanani na, noba bakhathazeke kangakanani na, bazi wena ba uhleli ukufuphi kubo. Thixo wethu olungileyo, uhleli unabo njengoba wawuthembisile kubafundi bakho malusi olungileyo, wathi ndoba nani kude besekupheleni kwehlabathi. Esithe xa simana sibameleza aba bantwana notata wekhaya, sisithi listen to the voice that matters. Igama ilizwi likaYesu Kristu. Thixo wethu olungileyo, bangamameli enye into but the voice that matters. Malusi olungileyo, sicela ubomeleze, uhambe nabo malusi olungileyo. Kuzabakho amathuba bakhumbula umama, kube khona ukwenzeka izinto ezikhayeni, babonakala abantwana besithi uba umama bekhona, ngengenzeki ngolu hlobo lento. Awufika amathuba anjalo, njengoba umfundisi esithi zebazi ubuThixo nabo, zebaxele malusi olungileyo amazwi uMoses awasebenzisayo kubantwana bakwaSirayeli xa bezawuqala uhambo malusi olungileyo oluya kwilizwe ledinga. Uthi ze nibe noluxa empahleni yenu. Thixo wethu olungileyo, ngoba apha endleleni niluqala olu hambo
nizawudibana nezinto, nizawudibana namatye amakhulu, nikhohle ubheka phambili. Kodwa uba nihleli kulo Thixo, ngoba uthi hlala kum nami ndihlale kuwe. Uba uhleli malusolungileyo, zonke izinto Thixo uthi ulungileyo uyazisusa, zonke izinto ziyalunga. Ngoba utsho ngezwi lakhe, njengosana luthuthuzelwa ngunina ndokwenje njalo kunithuthuzela, nithuthuzeleke. Ngoba uthi ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi ndandikho ndiyingciti yomsebenzi. Khona ke lo ngcibi, khona ke lo architect yomphefumlo, Thixo wethu olungileyo, abanika yona umkhonzi wakho namhlanje, esithi ze bahlale kuYesu Kristu. Zithi zonke ingcelo zabo bazibeke kuwe, Thixo bapha amandla emandleni. Naba bantwana siyababona basebancinci, malusi olungileyo, siyababona basafuna Thixo olungileyo ukusingathwa. Siyabona bafuna malusi olungileyo ukuboniswa indlela erayithi yokuhlala ihlabathi. Thixo olungileyo, into esiyinqwenelayo ukuthi la kufike lo xesha zebazi ukhona uYesu Kristu unyana kaThixo, uhleli nabo ngalo lonke ixesha. Siyaleza utata wekhaya, utata uMalusi, siyamyaleza malusi olungileyo, sisithi uzube nayo, ngoba ngoku ungutata, ungumama ekhayeni. Malusi olungileyo, umpha amandla emandleni, umomeleze malusi olungileyo, umnike ubulumko, akwazi ukuthetha nabantwana bakhe. Kodwa siyazi Thixo, emveni kwethuba uza kwehla umoya, emveni kwethuba kuzaba khona ukuhambela phambili. Thixo olungileyo, uthi konke obekusenzeka umama esekhona kwenzeke. Singayaphi na Thixo singabheki kuwe, Thixo wethu olungileyo, kuba nguwe wedwa onentuthuzelo, nguwe wedwa onamazwi obomi. Uzisipha amandla emandleni nathi, Thixo wethu olungileyo, sibomeleze aba bantwana, sibasapothe Thixo wethu olungileyo, bangasoyiki ukuza kuthetha nathi malusi olungileyo. Siyayazi uba bakhona omakazi, bakhona oomalume, khona ifemeli yonke yakwaBhengu, khona ifemeli yonke yakwaMahlulo esiyicelelayo nayo ba ize aba bantwana ibagcina. Ube nelakhaya, uhlise umoya wakho oyingcwele. NgoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Masamkele ke intsikelelo. Olufefe ke lwenziwa for thina sonke. May God be around you to protect you. May God be in front of you to guide you. May God be beneath you to sustain you. May God be behind you to give you strength when you move forward. May God be upon you to bless you. May you prosper in all your endeavors. May you be blessed going in and going out. For the Lord is your shepherd. God loves you, so do I. May God bless you with your families. Malutu fefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo Yise, ubudlelane bukamoya oyingcwele, umonwabisi, umalusi, umgcini wethu, luhlale nathi namakhaya ethu, ingakumbi ifemeli kaMalusi, yakaMahlulo, neyakwaBhengu, ngoku nakunaphakade. Amen. 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 Amen.
uThixo anisikelele abe nomoya wenu. left us today for another place and time. With so much more to give, so much life to live, so much love you left behind. That's what makes it hard for me. That's what makes it so unfair. I only know that someday, somewhere, we will meet again. We will meet again. Oh, I must let you go. I know it's not the end. It may take a lifetime. Wait for me, my friend. I promise you, we will meet again. Don't you cry, at least please try.